Michael, t'es allé un peu loin, hein. Pas trop vite. Michael McCauley, Stefano Thank you. Mathieutis, Hi. bravo. Enchanté. Lionel, Onel, Brian, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on l'a oublié de temps en temps. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Moi, Jean-Thierry, Jean-Thierry. Ah, Laura en Laura retard. Sonia. et Sonia Björk-Grant. Nice to meet you. Bon, en tout cas, tu connais ton travail. De barista. Ouais, tu as 15 minutes pour nous donner du rêve, pour nous faire partager ta passion. Bon courage. Ça marche. Les juges sont prêts. En tout cas, ils sont assis. Donc, si la technique est prête, tu n'auras plus qu'à lever la main, dire time et ta compétition commencera quand tu voudras. Prends D'accord. ton temps, respire. Et la musique commence dans le même temps avec moi. Exactement, quand tu diras time. Prends ton temps et quand tu veux, tu lèves la main et tu dis Bonne time. chance. Bonne chance et bon courage. Est-ce qu'on peut avoir la musique un peu en avance? Merci. Time? Hello and welcome. My name is Mihaela. I work in Paris as a barista and I'm really excited to be with you today. We're going to start our session by cupping a coffee from Rwanda, a beautifully crafted coffee that I hold very dear to my heart. I'm going to prepare the grounds and be right back with you in a second. Thank you. I'm purging. I'm purging again. The coffee we are cupping today was produced in the western part of Rwanda by the Kopakaki Cooperative. It is a beautifully crafted coffee with an exquisite, clean and clear cup. As most Rwandan coffee, it is a single origin wash bourbon. And when me and my colleagues first cupped it, we're truly amazed by the quality of this year's harvest in particular, which is why I wanted to share it with you today. As you see, we have 3 cups. This is because we have 2 different roast profiles of the very same green coffee, one darker, one lighter, and a blend of these 2. You're going to experience each of them through the course of today's tasting, and we will start with the cappuccinos. Thank you. On peut bien applaudir, s'il vous plaît, madame. Monsieur Mihaela, avec une présentation bien précise. Okay. Je vous rappelle, 15 minutes pour 4 espressos, 4 cappuccinos et 4 boissons signature.
The first roasting profile I'm using for the cappuccino, it's a darker, longer roast. And our goal with the roasting was to try to caramelize the sugars as much as possible without burning the coffee, so we did not go as close as second crack. This meant quite a long development time, 2 minutes, at a high temperature, but kept steady and under control. In your cup, this kind of roasting will outline beautiful ripe fruit flavors, long lingering caramelized finish, and the beautiful soft mouthfeel. On peut bien applaudir le premier cappuccino de Mihaela, s'il vous plaît. You can really taste the specific sweetness of the bourbon with this coffee, which I like very much. Cappuccino. I decided to use a raw cow milk because after several experimentation, it was the kind of milk that brought a beautiful mellow sweetness, which together with the ripe fruit flavors complemented beautifully. It will taste, as I was saying, of ripe fruit, but think more of like autumn ripe fruits, like autumn stone fruits. Enjoy. On peut bien applaudir, mesdames, messieurs, le cappuccino de Mihaela. Now, as you are tasting your cappuccinos, I am stopping the infusion of our cupping so we can let the coffee cool down and taste it. For the second course of today, the espresso, I'm using a blend of 2 different roast profiles, 50% of the darker one you just experienced, with 50% of the lighter one, which will bring more floral notes to the taste you already have and a beautiful juiciness. I'll be right back. On peut bien applaudir pour l'explication, mesdames et messieurs, Mihaela. Now, espresso is my favorite drink, and I'm used to relating my favorite things to classical music that I've been studying since a very, very young age. In music, harmony is a pleasing combination of different pitches, which is the idea behind the approach of today's espressos. I have blended together 2 different roast profiles, very different in character, contour, and rhythm. I'm going to purge. Bien, Each of them with a very clear personality on its own, but which together complement each other and become interdependent harmonically. un café de Rwanda. These 2 espressos will complement each other and bring a round, well-shaped personality to the coffee,
with subtle counterpoints, meaning second notes and nuances that make the difference between a simple, clear coffee and a complex one. Mesdames et messieurs, un café du Rwanda, mon origine, assemblé avec deux torréfactions différentes. Sorry. In your cup, you'll have beautiful forest flower aromas that will open into ripe fruit flavors with an apricot overall acidity 5 minutes. and particularly long, lingering finish. Think of dark, honey-like finish. Enjoy. Espresso, mesdames et messieurs, pour applaudir. Le travail du barista sur chaque détail, l'origine, le terroir, la torréfaction. I'm purging. The third drink of today will contain the only roasting profile we haven't tasted yet, the light one. And we were truly surprised with the result. It's a very fruity and floral coffee in espresso, roasted like this. And what we did was to try to go the opposite direction than the cappuccino roast. That meant less of a development, not that high of a temperature, 4 degrees less, but we really reached it incredibly fast. Now, since the result was such a subtle, delicate coffee, I've decided to try to stay as simple as possible with my signature drink and just add a few extra touches, like the counterpoints of the espresso you just tasted, to underline it. Now I'm using quince juice for its earthiness. It's going to bring a very subtle earthy note to the coffee. I'm using acacia honey syrup, which will underline the dark honey-like finish. And I'm cooling it down for a reminiscence of hibiscus tea served over ice. It is a very refreshing espresso drink that was inspired by a jazz song by Billie Holiday. And now just to finish, just caramelized lemon zest, which will bring an elegant aroma to your drink. Enjoy. Please enjoy.
On peut bien l'applaudir pour la boisson signature de Mihaela, s'il vous plaît. Une minute. So, on a very personal note, this is a very special moment for me because until 1 year ago, I kind of hated coffee. I had no idea what it is. I never drank it, and I never really cared about it. What happened was experiencing the first cupping on 22nd of February last year. It was a day that changed my profession, changed my life. And I have been experiencing this coffee, last year's harvest though, on my very first cupping table, which is why I truly wanted for you to have the same experience as me. You will each receive one little glass of the roasting profiles. It is a truly great honor time. On peut bien applaudir Mihaela. Iordache, Barista, Tembels. Alors, comment ça va? Ah, merci. Waouh, c'était très bien. Juste une petite chose, explique-nous pourquoi deux torréfactions. C'est vraiment ma façon de penser au café. Et j'ai voulu juste voir comment le café vert réactionne, comment on peut jouer sur la torréfaction. Et c'est pareil dans la musique. J'ai beaucoup pensé à avoir un espresso comme une fugue. Alors on a deux thèmes qui se suivent tout le temps et qui ensemble donnent toute l'harmonie. Et c'est tout ce que j'ai essayé de faire. Donc, deux torréfactions pour mettre en valeur plutôt d'un côté. Exactement, on a voulu prendre, c'est comme une personne, on a le côté très dynamique, on a le colérique presque, la passion, on a le côté calme et ensemble ça donne toute la personnalité de cette personne. C'est l'idée derrière. On peut vraiment l'applaudir pour le travail effectué aujourd'hui par Mihaela Iordache. Merci. Combien de temps de préparation pour arriver à... J'imagine c'est ta première... Ça fait 6 mois que je fais le travail de barista et ça fait 5 semaines qu'on se prépare. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un? Oui, je veux remercier à mes deux coachs. Anne, c'est là-bas, c'est Thomas, et l'autre est à Paris toujours. Il s'agit de David Flynn et Thomas Lou. Et c'est juste à cause de eux que je fais ça, et c'est leur copine qui m'a fait juste découvrir le café. Ça nous montre bien que même un barista qui vient de commencer aujourd'hui le métier peut faire des performances de ce niveau, à niveau, je dirais, mondial. Et pour ça, je vous invite vraiment à partager avec nous la passion du café et de participer en même temps à toutes les formations faites autour du café pour arriver vraiment à présenter quelque chose de joli. Est-ce que, on a vu avant le Steven, est-ce que ce moulin, réellement, pour toi... Oui. Il s'appelle Diego déjà. Je passe assez beaucoup de temps avec lui qu'avec mes amis. J'arrive à travailler dans un coffee shop assez blindé avec lui en pensant des espressos. Il faut juste les prédoser. Le résultat est vraiment magnifique. Il a vraiment changé la façon que je pense sur café. On peut bien l'applaudir, l'avant-dernière candidate au championnat de barista. Merci. Bonne chance, Mihaela, pour la suite.